Talk about startup and funds, about how to talk to an investor. And of course, I'm not alone. So what I'm going to do is ask everybody to the front that's going to participate in the panel, and they will tell a little bit more about themselves, and then we will start the discussion. So first we have Victoria Tikipko from Venture Fund TA. They are investing in innovative internet companies and had great and many successes. And besides that, she has many other roles. Big applause for Victoria. So Victoria, can you tell us a little bit more about yourself? Вообще, кто говорит на русском языке здесь? Так, отлично. Давайте я на русском буду. I will speak Russian, okay? Easier. Будет удобнее. Я только что уже представляла себя 20 метров направо, поэтому еще раз с удовольствием представлю. Я представляю компанию фонд TA Ventures, которую, собственно, я создала в 2010 году. Являюсь его founding partner и сегодня managing partner. Мы инвестируем в seed and early stage стартапы на ранних стадиях в Украине, в Европе и в мире. Сегодня у нас проинвестировано 130 компаний, активных 85 компаний сегодня в портфеле, 70% компаний Европа, 30% компаний в Америке находятся. 45 компаний мы продали, из них 13 компаний потеряли, 4 IPO. Это за, по сути, с 2010 года, причем активно мы начали инвестировать в 2012 году, то есть за 6 с небольшим половиной лет, скажем так. У нас 4 партнера в Украине, в Германии и в Америке, в Бостоне. Мы достаточно активны, делаем где-то 15-25 инвестиций в год и специализируемся в последний год уже на Automotive Mobility и на Digital Health Software. Также смотрим B2B маркетплейсы и открыты к интересным каким-то opportunity больше в технологическом секторе, например, software, industrial software, на вот это направление. У нас есть еще большой клуб, я уже о нем говорила, это клуб называется iClub, клуб для частных инвесторов, для тех частных предпринимателей из Украины, которые хотят инвестировать в технологические компании и готовы это делать рядом с профессиональным инвестором, с профессиональным фондом. На нашей стороне полный due diligence, частные инвесторы присоединяются к нам небольшими тикетами от 10 до 25 тысяч и выше, инвестируя в 2-3 5 компаний в год. Некоторые делают 10 инвестиций в год. Так что мы функционируем с 2018 года. Сегодня 37 у нас членов iClub и таргет 100, потому что после 100 уже экосистема неуправляемая. Это из основных. Ну и наш проект Код Club, вы, наверное, знаете, мы бесплатно учим детей программировать. Дети 7-14 лет. Сегодня у нас 750 с лишним клубов в Украине, практически во всех городах Украины. Так что если у кого-то есть дети, присоединяйтесь к codeclub.com.ua, это бесплатно абсолютно. Партнер поддерживает, проект поддерживает Массачусетский технологический институт, они спонсируют обучающие программы, по которым дети учатся, все программы, но основным всем языкам программирования, Scratch, Scratch Advanced, Python, CSS, JavaScript, сначала потом Python, ну и дальше каждый год добавляем новые программы. То есть это от 7 до 14 лет. В следующем году будет уже 1000 с лишним клубов и 20 тысяч детей бесплатно обучаемых в программе. Кстати, волонтеры тоже работают бесплатно. Это очень интересный проект, поэтому можете у себя в офисе открыть, если у кого-то есть офис, для своих сотрудников бесплатно, это абсолютно для вас, от вас только помещение требуется. Поэтому, смотрите, присоединяйтесь, это очень круто. Дети будут учиться разговаривать на современном языке. Да? Спасибо. Thank you, Victoria. Victoria, can I ask you to come sit here, that we match up with the background. I'm now going to let all the other panel speakers come also here on stage and then let them introduce. Big applause for Stefan Horvat and Andrei Довбенко. So, Stefan, you are part of Burj Capital, based in Dubai. Can you tell us a little bit more about yourself? Yes, of course. My name is Stefan Horvath. I'm from Burj Financial. It's a Dubai-based company, corporate and financial advisory company, also a family office. We work a lot with startups. We work also a lot with major mature companies. The focus on the capital side are VCs, institutional and accredited investors, so we're not in any kind of crowdfunding. And we're also not representing crypto money, but just normal capital. Thank you, Stefan. Big applause.
So then next to Andrei. You can hold the microphone or give it now to Andrei. Then Before I give it to Andrei, I just wanna add one thing about startups, because it's not so important only what you do now, it's also important what you have done in the past. I founded my first startup with 20, before university. It was a failure, it took 1 year to learn that, and I started my second startup with 21, when I was at university, and I thought I know a lot about the world. I produced one MVP, one program, sold this program to a US publishing house with 6 more contracts, which I didn't have at that time. And that means I suspended my university for 1 year, programming 5 out of the 6, and learned a lot. This company was existing during my university time. I had a very good life during university with that. And my exit strategy was I sold the licenses to this US publishing house at the end when I finished university. So that was my beginning in the startup startup career. First it was not so positive, and then in the second run it was positive, and I think it's also a message we can give back. Fail forward. Now a big applause for Andrei. Andrei has been a business lawyer for quite some time and is now moving into investing in startups. Andrei, can you tell a little bit more about yourself? Да, спасибо большое, спасибо другим участникам панели. Конечно, хотелось бы быть модератором скорее, да, потому что меньше всего погибаю как раз на эту тематику пока. Но потратил много времени как юрист, приобрел много знаний, каких-то понимания бизнес-процессов. И поэтому сейчас мы тоже развиваем наше направление больше как legal tech. То есть сейчас мы разрабатываем несколько проектов как в онлайн litigation, так и в litigation funding. Но также смотрим и на другие направления. То есть надеюсь, что это тоже вам будет интересно. Thank you so much, Andrei. So now we will start. We're going to look into about how startups interact with funds. And it's good to have also somebody that looks from two sides in the audience. So first of all, what is for you guys a startup? Because a lot of people have different definitions. So to make that clear, what do we look at as a startup? Victoria. Мне кажется, это очень просто. Для нас, давайте, я думаю, все здесь понимают, что такое стартап. Это те, кто строит бизнес в тег, то есть есть элемент технологии и бизнеса в компании, которая решает какую-то важную задачу, которая построена на каком-то монопольном преимуществе, это оптимальная какая-то штука интересная для нас, или понимает, что есть какое-то знание у команды, которая не реализована еще, или не реализована на этой территории, реализована где-то на других территориях, то есть уже есть стандарты, есть бенчмарки похожего бизнеса, и они готовы своими силами и знаниями инвестировать в создание похожего или нового бизнеса на почве своих новых знаний в рамках определенной территории. При этом команда должна быть комплементарной, иметь комплементарные skills для того, чтобы это делать, иметь хороший profound знания в этой отрасли, в которой она работает, это проходной билет для любого стартапа. Ну и, соответственно, понимать, что они решают задачу, за которую очень важно кто-то, но не просто кто-то, готов платить. То есть в этом вот это стартап. Thank you so much. Stefan, how does a startup arrange a meeting with an investor? Yeah, I think that's the best question ever. Normally, you have an extremely relevant message, or you bring them chocolate, which is, I think, you need something that is so cool, that makes so attention that you get a meeting with them. Let's say the most conventional way is you build over time, and definitely before you need the capital, relationships with investors, with different kind of investors. That's the first thing. How you can do that? You go to congresses, you go to summits like here. You can also use simple LinkedIn to connect on a long distance, but build this relationship at an early stage and keep startups, as a startup, keep the VC, keep the investor, keep also high network individuals informed. Why? Don't think always about a VC fund when you're a startup. You have to think there are different stages between simple friends and family funding or bootstrapping, up to angel investors, up to VCs, up to institutional investors.
or large corporations who are interested in your product. And you have to find out first what is the right way, who you approach. Otherwise, you approach people, they're not interested at the stage you're in currently. That doesn't say your product is bad, it just say you approach the wrong people when you get a no. Yeah? That is the most important thing. And if you get both right, to find the right people for the stage of your development, say idea-based is probably more VC capital. When you already have an MVP, it's fine. Once you have a solution that works in one country and you want to go to others and you still scale yourself as a startup, you can instantly go for growth funding where you find more capital at the market for a lower interest rate. So that's find the right people and go to a lot of places and talk about your product. Я еще хочу немножечко добавить. Спасибо. Кстати, смотрите, вот очень интересно, важно вот нетворкиться и до того, как вам нужны деньги. То есть знать, где проходят такого рода конференции, не одна, много просто подходить, знакомиться с потенциальными инвесторами до того, как вам нужны деньги. Это очень важно. Это хороший такой совет, который работал в очень большом количестве случаев, в нашем тоже. То есть сначала познакомиться с инвесторами, то есть представить себя, на что инвесторы падки, то есть на профессионализм и на умных предпринимателей. То есть чем можно удивить инвестора, это умом, профессионализмом, знанием в определенной отрасли. То есть когда есть это глубокое знание предмета в определенной отрасли, этим запоминаются предприниматели, стартаперы инвесторам. И хорошо, когда знакомство начинается заранее, до того, как нужны деньги, потому что уже инвестор навел резкость на этого предпринимателя или предпринимательницу, запомнил ее профессионализмом или его профессионализмом. И дальше, когда уже эта компания обращается, то совершенно по-другому наводится резкость. Но не надо забывать, что инвесторы это люди. Инвесторы люди, поэтому всем интересно приятное, хорошее общение. Если кто-то интересен, умеет коммуницировать, коммуникатор экстравертированного плана, предприниматели имеют, скажем так, больше шансов. Хотя в нашем портфеле есть компании, которым рулили интроверты, но это компании такие очень такой deep tech software, которые понимают такие фонды, как Intel и другие, которым не нужно ходить по конференциям. Ребята там пилят очень серьезную софтину, им не нужно там ходить и знакомиться. То есть это не консюмер-ориентированный бизнес, то есть это бизнес, который направлен больше на B2B. То есть такие тоже имеют право на жизнь. Главное, что они очень крутые, профессиональные и понятные своему кругу инвесторов. То есть вот, наверное, это то, чем можно удивить инвестора. Ну, да, и еще хотел от себя добавить случай 2013 года на эту тему. Одна украинская компания, биотек, захотели заниматься своим же направлением в UK. Ну, почему выбрали UK? Потому что, ну, как бы вроде нормальный regulatory environment, понятная страна. Мы как раз занимались этим проектом. Действительно, было вроде понятно, все нормально, хорошо. Параллельно они полгода говорили, что они ищут инвестора для себя. И вот, ну, как бы через полгода мы уже наконец-то поинтересовались, как продвигаются. Они говорят, ну, конечно, как. Мы полгода как сделали презентацию, полгода ее уже рассылаем. Это по поводу того, что Виктория говорила по поводу колд-коллов, как они воспринимаются. Но даже более интересно, когда посмотрели презентацию, вся презентация была про коров. Ну, то есть они производили биотопливо, да? Но вместо того, чтобы объяснить, ну, вот что они продают, как, в чем их технология, вначале было там 3/4 презентации с фотографиями коров, виды коров, что они именно производят, а в конце чуть-чуть про компанию, да, ну, то есть, наверное, 3 основных момента нужно понять, во-первых, четко сформулировать, что мы продаем, потом определить, кому мы продаем, ну и главное, как. Я вот повторю, что предыдущее выступление Виктории было вот очень интересно послышать, что не работает то, что приходит в голову, да, не приходит в голову cold call, приходит в голову посредник, да, а на самом деле идет только более сложный путь, то есть это больше не продажа, а больше маркетинг, по большому счету. Can I say something? At the beginning I said, be either extremely relevant in your message, that's exactly what you said right now, be relevant and know what you're talking about, or bring chocolate. Right? So let me define, there are 2 ways to bring, let's say, chocolate on a long distance. I received a lot of letters, a lot of emails every day. I received one time a handwritten letter, paper. Yeah? Believe me, that was on my desk for 3 days, and then I read it and I called him back. Just for someone doing that, yeah, and writing me a personal handwritten letter with a signature. And another way, I also found a company in South Africa. They were applying for capital. We ignored them for a very long time, and then they called me all the time and said, okay, you have one chance, send me a video and tell me why I should invest in you, right? And then
they sent a video, handmade, only for one case, explaining that. Yeah, and I met them right after that. And now we think we have a good relationship. But it was just how you can be relevant even on a long distance. Я еще хочу добавить, то есть, пример расскажу про то, как предприниматели должны быть persistent и настойчивыми, достаточно пробивными. Это такое очень важное качество для того, чтобы дойти до своей цели. У нас была, что вышли из этой компании, очень крутая компания, созданная там, если очень уникальным предпринимателем Герман Вахе, который сделал свою карьеру, будучи французом в Америке, потрясающую сделал карьеру. И первая наша встреча, когда мы должны были проинвестировать на ранней стадии, была в очень закрытой тусовке инвестора, очень закрытой, куда проникнуть можно было через 3 кордона только охраны. Я собиралась его встретить, вниз подойти, и звоню, там, Герман, где ты там? Я там уже сижу, жду, там, набери меня, когда ты подъедешь, я спущусь, тебя встречу. Вот. Ну и вижу, он уже сидит за моим столом, то есть мы за столом, то есть вижу, он, когда я тут уже, сидит за столом и прекрасно общается с очень крутыми 2 инвесторами. Я говорю, как ты пропал? Говорит, как ты попал сюда? Говорит, то есть, я же я же стартапер, я и попал. То есть вот этот случай очень важный для понимания того, какой, то есть какой предприимчивый должен быть ум у предпринимателя, то есть если он может обойти кордоны охраны, значит он дойдет до своей цели. Это тоже для меня это было одним из самых важных моментов при решение инвестировать в него я не пожалела. Мы заработали там 20 с лишним X на этом экзите, то есть и в любой следующую его компанию тоже там не задумываясь вложу. Это хороший такой тоже показатель, поэтому будьте настойчивы, то есть умейте как-то, то есть дойти до цели, и даже вот пробуя развивать свой нетворк сейчас, например, попробуйте это всего 1,5 часа, собрать 30 визиток рандомли у людей, которые рядом, дайте каждому 3 минуты, чтобы они рассказали не вы про себя, а чтобы человек рассказал 3 минуты. 3 минуты соберите 30 визиток, и с каждой конференции хотя бы по 30, по 50, но я привожу где-то под 100 визиток с 2-дневной конференции, причем, то есть я постоянно там работаю в поле, там в нетворкинговом поле, то есть общаюсь, слушаю в основном на прием, то есть информация очень важно понять, кто свой собеседник, не рассказать про себя какой то крутой, а послушать, в вашем случае тоже это очень важно, хотя там стартаперы хотят продать себя, но тем не менее нужно все сделать от обратного, то есть расспросить больше про инвестора, то есть прочитать побольше, если вы знакомитесь уже по предварительной договоренности, или просто узнать больше про человека, это будет очень круто работать. То есть 30 визиток вот с этой конференции, начните, кто не пробовал, это очень хорошо работает. So we can summarize that this not focus only on the transactional level, but also on the emotional level, because investors are also just humans. Now we go on to the next phase. So now we are in talks with these investors. How is it? What does an investor want to see when he's looking to a startup? How should you present your idea and your business towards an investment fund and an investor? Who wants to kick off? Я уже рассказывала об этом на предыдущем. Это очень, я еще раз советую всем прочитать книжки. Лучше, чем в книжках, но подробнее вы не найдете. Самое главное, краткость сестра таланта. Все-таки очень важно, очень четко излагать свою мысль. Тут правильно Андрей рассказал про Коро, кстати, это очень частый кейс, потому что начинают там за упокой, а потом к теме. То есть есть очень четкие критерии, как делать свою презентацию. Это 10-12 слайдов, которые начинаются с того, что какая у нас бизнес-модель, что мы делаем. То самое главное, не с Коро начать, а с того, что мы делаем. Дальше, допустим, на какой рынок мы рассчитаны, какой рынок, какие-то цифры подтверждения этого рынка. Так? Допустим, какая наша бизнес-модель, это конкретно как мы, очень просто. Нужно объяснять инвестору, как explain for 12 years old. То есть это очень тогда понятно становится, потому что инвесторы инвестируют в разные стартапы, они не могут знать всего по всем абсолютно вертикалям. Очень четко на следующем слайде объяснить модель, как мы зарабатываем, то есть монетизацию объяснить. Дальше коротко рассказать о рынках, дальше дать цифры, анализ тех или иных рынков, на которых компания собирается работать. Дальше следующий слайд – конкуренция, то есть описать очень четко в табличке конкуренцию, которая есть на тех рынках, где компания собирается работать, и указать, что есть у конкурентов, чего нет у вас. В очень простой табличке плюс-минус, плюс есть, минус нету, чтобы сразу поняли, что ваш продукт лучше, и уделите мнение команде, то есть все фотографии основных членов команды, коротко про них. Этого достаточно для старта. Ну и прилагается уже потом обязательно документ «Финансовая модель» хотя бы на 1 год. Все остальные вопросы и ответы нужно быть готовыми на бэкэнде у себя, иметь огромное количество подложек информации по более подробному раскрытию каждого слайда.
Чем понятнее презентация, ну, я уже рассказывала, мы смотрим там 2-3 тысячи проектов в год. Чем понятнее презентация в 10-12 слайдов, чем меньше текста, потому что еще ребята из консалтинга, или обращаясь, не делая презентацию сами, обращаясь к консультантам, делают большую ошибку, потому что консультанты любят валить очень много текста ненужного. Я когда вижу презентацию, на которой нет живого места, там нету ни одного пробела, сплошной текст мелким шрифтом вообще, который, я с ужасом понимаю, что вместо запланированных 15 или 10 минут на то, чтобы прочитать эту всю презентацию, это займет очень много времени, и ты уже теряешь основную мысль, где эта модель, куда мы рассчитываем двигаться. Это ошибка. Чем меньше текста, тем лучше. И должен быть заготовленный пич на 3 и 10 минут. Вот хотя бы это, на 3 и 10 минут. Причем запишите этот пич, посмотрите, вы будете смеяться над тем, как это все будет выглядеть несколько раз, до тех пор, пока вы не перепишете его так, чтобы вам самим это понравилось. Так что это тоже очень важно записать и прослушать себя или того члена команды, который презентует. Thank you so much, Victoria. Victoria, I want to have a big applause for Victoria because I just heard you have to leave. So give her a big applause. We will continue. So, Stefan, what do you want to add to what Victoria just said? Okay, I think she summarized up most of the facts. Let me just talk about an investor decides rational and emotional. That means on the rational side, get your numbers right. Yeah? As a startup, you want to do two things. Present your idea and show the value of your company. As an investor, they exactly know the startup needs money. So they have their terms and conditions in their head. They're looking for what is your team and the idea and how that works together. So what is the underlying asset, the business model you can bring to the table. And the other fact is they're looking at what is the valuation of your company. So if you send an investor a presentation that talks on one page about your company, on the second page about how you make money, on the third page, this is the amount of money you make, that is the amount of money you ask for, and ask them if they are the right play, right? You get easier an answer instead of sending them a 20-page deck about your presentation, which they will never ever read. Yeah? Once they're in contact with you, yeah, they go into the details, they work with you, they will have assessment teams and a lot of questions which you don't want to answer, right? But if you're at that stage, then you're very close to get the money. Yeah. So I think that is my advice. Be extremely relevant at the beginning and, as Victoria said, short. So keep it stupid and simple. Андрей. Я, наверное, в значительной степени повторю, что коллеги сказали, но вот что интересно, да, чего чаще всего нет в презентациях, а не что есть там, да. Нету реально понимания, зачем нужны деньги, ну вот, часто не могут на это ответить, то есть нет вот этой понятной, простой бизнес-модели. Также часто делают какие-то в этой бизнес-модели простые ошибки. Это вот история с офлайнового бизнеса. Но когда-то мне пришли с одним проектом кирпичного завода, все было очень интересно, прорабатывали, только все было в гривне, да. Когда был вопрос, а что будет, если курс 32, говорят, ну тогда не получится. Ну как бы, да, не сильный аргумент. Но тоже нужно находить баланс, действительно, не забрасывать все цифрами. И вот я не знаю, почему в голову только с Англии приходят примеры, но вот в UK есть такая история, ты можешь получить постоянный вид на жительство, как entrepreneurship visa. И я видел два кейса, да, в одном кейсе человек презентовал стартап, и ему отказали, потому что вы наняли аккаунтента. А какой же вы стартапер, если вы наняли профессионального аккаунтента? А в другом случае, когда он, ну, было написано как от руки на листике, ему тоже отказали. Сказали, ну, смотрите, если вы даже не можете нанять аккаунтента нормально, то какой же вы стартапер? Поэтому, безусловно, да, вот очень самое правильное, keep it simple, stupid, да. Keep it simple and stupid. Thank you so much. If we're going to look to startup investments, there is a little bit of a myth that only 1 in 10 of startups are successful. The statistic is not completely true, but investing in a startup has a lot of risks. How do you look as an investor to mitigate these risks? What is important for a startup to understand from that point of view, and how does an investor make this risk assessment? Okay, as a startup, you're facing a lot of risks, like normal companies too. Let me just summarize the most important thing. It's a business management risk. That is the first one. The second is definitely the risk of treasury management.
And once you receive the stage that you receive the funds, fund deployment risk. You just mentioned the currency issue. Then you have definitely, like all the other companies, like any existing companies, an operational risk for your business. And last but not least, I would add one more risk. You have a shareholder risk. That means you can, as a startup, get the wrong shareholder. And that is very, very important for you. If you get at a too early stage, let's say a VC capitalist, and I really love to work with VC capitals, at the early stage they will take too much or they will take a lot of your valuation. If you reached a stage where you have already an existing product, you might consider, instead of a VC, going for private equity play, for family offices, or just go for, let's say one word, growth funding. Because in the moment you tell someone you have growth funding and you have the numbers, your interest rates goes half instantly, right? So this is also important for you to understand, to think about the risks, how you set up the company and approach the right people at the right stage. Я думаю, что вообще коллега практически все сказал. Ну вот тут как раз вот этот про emotional decision. Ну, как показывает практика, да, в 90% случаев ты уже понимаешь, полетит, не полетит, когда смотришь на человека. То есть, в первую очередь, этот человек или эти люди должны производить впечатление людей, с которыми можно иметь дело, а это любой человек с каким-то опытом в бизнесе уже понимает этих людей. Ну и второе, надо действительно понимать, что эти люди, каждый на своем месте, каждый понимает, что он делает, они не дублируют функции друг друга, и оценить для себя риск, что они не переругаются. Все остальное, в принципе, довольно легко им помогать. Тот же treasury риск, риск, куда они разместят инвестиции и так далее, он больше manageable даже со стороны инвестора. Понятно, что инвестор не столько должен, конечно, вникать в все эти процедуры, но тут инвестор может помочь. Но если изначально команда не работающая, неправильная, не на своем месте, не понимающая кто куда, какие бы то гениальные, умные ребята не были, какое бы хорошее они впечатление на питче не производили там со своей идеей, да, возможно, эту идею кто-то и продаст, но просто идея продаст сама себя, но это будет не они. Thank you. So yeah, that's how to look at risk, and then as a startup is going to attract money and do it. I always advise a startup to attract smart money. So not only the money itself, but also an investor who is active in this industry or can bring something else to the table than only money. How do you look as an investor to this? Is this something you provide to the startups you invest in? Or can you tell us a little bit more about this? Yes, I think we do that, and when you say smart money, from my perspective, these are strategic investors or strategic companies who fit to your product in the industry. Ideally, let's say as a company from the Ukraine, you will look for a company that can bring you to the European market and wider that. Or for a company, for an investor who can bring you to other markets where you value your product and it can be driven. If these people bring in money in your company, you have also a kind of airbag, because they want the solution at the end of the day. They don't want that you run out of money or fail at a certain stage, right? So going for smart money is very clever and always recommended. Not everybody can do that, but if you can do that, grab it. Ну, со своей стороны хочу сказать, что поймать вот этого стратегического инвестора, ну, на ранней стадии точно тяжело. Поэтому все же никуда от венчурных капиталистов мы не денемся, да, которые вкладывают больше с какой-то там часто спекулятивной целью. Но, безусловно, да, если есть синергия между инвестором и стартапером, то это как бы добавляет и дает больше перспективы. Okay, it's the first time I disagree with that. I believe if you're in a certain industry, if you have technology, it is my job to find the right partner, the right strategic investor to match that. What we did, we found one company in the Middle East, very small, and they needed pilot, and we found for them the pilot with a telecommunication company in Tanzania, right? So all this company wanted is build that on my market, give me the license for this market, don't give it to anyone else for this particular market, and both were happy, right?
Otherwise, they would probably have it very, very difficult to get money or had to give a lot of private equity or equity away. So it's always lucky to find someone who matches that. Yeah, there's no guarantee, but if you have the chance, look for strategic investors. So I understand that you provide more like like investment consulting, and you don't really like classic venture capitalists. I like a lot venture capitalists, and it's not about consulting. So we do the screening of projects, and once we screen the project, we have a risk profile. Depending on the risk profile, we give that either to venture capitalists who are fitting, to strategic investors, or to private equity officers. It's also a discussion with the investor. And we also invest on our own, but we invest only in private equity. So I think capital from Dubai, at least through Bush Financial, is a very traditional way of financing. But do you invest together with some strategic investors? Yes. Yeah? Yeah, and sometimes I invest also on my own without my company when I do that, but I'm going only in very, very early stages, which I luckily see on my desk, and also only in private equity. Thanks. Okay, so now we're going to close up and move to the questions of the audience. There is somebody walking around with a microphone, and if you can raise your hand, then the microphone will come to you. And then please stand up and state your name and ask the question. Yes, microphone. The microphone is on the way. Добрый день, Станислав меня зовут. Вы очень грамотно объяснили риски по поводу инвестиций именно в стартапы. Но вы также в самом начале, я не представляю никакую криптовалютную организацию, если что, но вы в самом начале сделали акцент, что вы криптовалюты не инвестируете, да? По какой причине? Ведь там не меньше рисков в обычных стартапах, чем в криптовалютных. Okay, personally I invested in crypto. Yeah. As our company, from the mandate of the family offices we're connected, we don't invest in crypto, we invest in blockchain technology, right? So we would not buy utility tokens, we go for security tokens or for equity. So it's not exactly clear that we don't do that, but let's say we have 80% of our investments are in startups with equity, and only 20% are going into the blockchain space. Does that answer your question? Is there somebody else from the audience who wants to ask a question? Here in the front. Hi Stefan, my name is Andrei. I'm business owner of company who is make engineering product. And my question is, are you invest to know-how, to the new products in machine industry, and if possible, about what quota we speaking, if you can do this? I think it's now a very particular and specific question. We invest, we have also funds, or I'm also working with funds or part of funds, let's say Hong Kong-based funds, where we invest. But if we invest in crypto technology, we have underwriting attached. Yeah, that means if you have an idea, it gets very risky. So we try to mitigate most of these risks, and then we offer investors or from the fund underwriting. That means you always take an insurance, which is a premium about, let's say, 4% more what you have to pay for, right? But then an insurance takes part when your investment fails. So that means on this particular level we do that, and that doesn't mean we don't go into risk, but we try to mitigate as much risk as possible for both sides. And I'm happy to talk after this panel discussion with whoever wants to talk with me on separately. But I think the answer is yes, under certain conditions. Okay, thank you very much. This question was... Okay, so we go to the last question, there in the back. Добрый день, Дмитрий Кикуненко. Подскажите, пожалуйста, вот если вы говорите, что холодные звонки неэффективны в вопросе взаимодействия с венчурными капиталистами, бизнес-ангелами,
письма, сообщения и так далее, то есть все, что вот первое входящее, да. Вот подскажите, по какому алгоритму, допустим, ввести свое взаимодействие с европейскими, американскими и, венчурными капиталистами, бизнес-ангелами, чтобы донести свой проект, ноу-хау к ним? Спасибо. And so there are many ways. I want to tell now one funny story how we once got the attention of an investor. So there was one investor we wanted always to get to the table, but there was no possibility. Cold calls, messages, emails, and so on. And then we got creative because we really wanted this investor to talk to. And what we found out is that his name.com was still available. So what we did was basically capture this .com a domain name, and then attached our pitch deck with some small video to the domain name and sent this to him. And this got his attention, and this was how we got to the table. So be creative and try to find a way to get the attention of the investor. I don't know, Andrei, do you want to add something to that? Unluckily, it's not a crime. Yeah, but mostly it's forums like this. So you go to Singapore, you go to New York, you go to Singularity in San Francisco, you talk to people, you meet people, you find ideas in people, so that's how it works. I hope this answers your question. So, ladies and gentlemen, I want to have a big applause for Andrei and Stefan. Thank you so much. Thank you. And for Victoria. Victoria, of course, also.